Okay, so Assalamu alaikum everyone again. Today we are going to solve the February-March 2019 of 9702 2-2 variant. So let's not waste time. Let's start with question number one. Question number one কি বলতেছে? Common question দেখেন. The ampere, meter and second are SI base units. State two other SI base units. কি লিখছেন? Kelvin and kilograms. Yes, Kelvin, kilograms are the correct answer for question number 1A. সামনে আগাচ্ছি because এখানে আপনাদের কনফিউশন থাকার কথা না. The average drift speed v of electrons moving through a metal conductor is given by the equation v equals to mu f divided by E, where E is the charge on an electron, F is a force acting on the electron, and mu is a constant. Determine the SI base unit of mu. কি আসছে না? Amperes per kg second square. এরকমই আসার কথা, চেক করে আসি। Amperes per kg per second square. এটা বের করতে পারেন না এরকম কেউ আছেন? আরহান, আবু বাইদা, হেল্প লাগবে এরকম কেউ আছেন? No sir. Okay, good. No, fine. তাহলে আমরা সামনে আগাচ্ছি। It's easy, right? সবগুলোর ইউনিট SI base unit বসাই দিলে এটা হয়ে যায়। Next, question number 2. Define displacement. So what is displacement? The difference in distance in one particular direction from a particular point. Okay, আমি একটু রেকর্ডিংটাকে পজ দিচ্ছি। Okay, so second, the acceleration, rate of change in velocity, right? Or change in velocity over time, খেয়াল করেন। Change in velocity by time taken. This is simple equation. Next part আমরা চলে যাচ্ছি, question number 2B. A man wearing a wingsuit glides through the air with a constant velocity of 47 meters per second at an angle of 24 degrees to the horizontal. The path of the man is shown in figures 2.1. Man in wingsuit, total mass of 85 kg, and that's the diagram. The total mass of the man and the wingsuit 85. The man takes time of 2.8 minutes to glide from point A to point B. With reference to the motion of the man, state and explain whether he is in equilibrium. Yes, he is in equilibrium because তারা বলে দিয়েছে it's traveling at constant velocity, right? So constant velocity অর্থ হচ্ছে কোনো resultant force এখানে কাজ করছে না. If there is a resultant force, then it would have been different. But যেহেতু কোনো resultant force নেই, তার মানে এটা কি ইকুইলিব্রিয়ামে রয়েছে। So এটা আমাদের অ্যানসার, জাস্ট ক্রস চেক করে আসি। Constant velocity, so no resultant force. No resultant force, so it's in equilibrium. Clear? Okay. Next part. Show that the difference in height h between point A and B is 3200 meters. অর্থাৎ এই হাইটটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে A থেকে এই পার্টিকুলার হাইটটা। এখন এটা আমরা কিভাবে বের করব? এটা বের করার জন্য আমাদের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের ইনফরমেশন গুলো আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে because that's a vertical displacement. So vertical component কি আছে? আমরা লিখতে পারি v square equals to u square plus 2as করতে পারি। আমরা করতে পারি যেহেতু এখানে s আছে, আমরা করতে পারি s equals to ut plus half at square, right? এটা আমরা করতে পারি যদি আমরা টাইমটা জানি। yes, আমরা টাইম জানি। So ut করলে আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি because a is 0, right? a is 0, তাই নাকি? Yes. Okay. If it is such, then because it's traveling at terminal velocity, right? So a is 0. So s equals to ut. তাহলে আমরা s equals to ut জায়গায় এখানে আমাদের যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u তার কিন্তু কম্পোনেন্ট নিতে হবে because আপনার ইনিশিয়াল ভেলোসিটির ভ্যালুটা দেয়া আছে, এটার কোনো ভার্টিক্যাল বা হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটা দেয়া নেই। সো আমাদের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা বের করে নিতে হবে। So here they multiply sin 24 with it to get the vertical component and the answer is 3200 meters. আপনাদের आंसर কি সেম আসছে? তো 3211 is 3200, আমরা 3200 টাই লিখব। Shall I proceed forward? Yes, next. From the movement of the man from A to B, determine decrease in gravitational potential energy. Just mgh use করবো, will get the decrease in gravitational potential energy and the value is 2.7 into 10 to the power 6 joules. পেয়েছেন? Okay.
নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। the magnitude of the force on the man due to air resistance. So খেয়াল করেন আপনার যে এনার্জিটা ছিল ওই এনার্জি এবং আপনার যে চেঞ্জিং গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি, রাইট, এই দুটোর আইডিয়া থেকে আপনি কি পেয়ে যাবেন? ওয়ার্ক ডান। দ্যাটস ওয়ান আইডিয়া। অন দি আদার হ্যান্ড তারা যেটা বলতে চাচ্ছে, ফোর্স ইজ force multiplied the distance is equals to the work done, or work done divided by the distance moved is the ফোর্স। তাহলে এখানে আপনি ফোর্স পেয়েছেন কত? 340 নিউটনস পেয়েছেন। এবার আমার একটা কোশ্চেন আছে আপনাদের প্রতি, এটা হচ্ছে যে shall I ask the question? Yes, the question is তারা তো বলছে the magnitude of the force on the man due to the air resistance। তাহলে আপনি এখানে যে ফোর্সটা বের করলেন এই ফোর্সে তো আপনি ভ্যালু ইউজ করেছেন work done at 2.7 into 10 to the power 6, which is due to the change in gravitational potential energy or decrease in gravitational potential energy. So if it is the change in gravitational potential energy, এইটার সাথে আপনার এয়ার রেজিস্ট্যান্সের রিলেশনশিপটা কোথায়? বিকজ আপনি রেজিস্টিভ ফোর্স বের করতেছেন, রাইট, which is due to the air। তাহলে এয়ার রেজিস্ট্যান্সের জন্য work done against air and distance moved due to the air resistance, এটা যদি থাকতো আপনি সরাসরি বের করে ফেলতে পারতেন, বাট আপনাকে কিন্তু এই ডিরেক্ট ইনফরমেশনটা দেয়া নেই যে this is the work done against the air resistance, is that given? তাহলে আপনারা এখানে কেন ওয়ার্ক ডান এর ভ্যালুটা 2.7 into 10 to the power 6 ইউজ করেছেন? মুরাব্বাস জি বাবা বলেন। মুরাব্বাস ভাবতেছেন, ইউজ করার পরে ভাবতেছেন যে কেন ইউজ করেছিলেন? আচ্ছা, আপনার শরীরের অবস্থা কেমন? জ্বর আছে? গলা ব্যথা আছে? তাহলে আপনি কথা কম বলেন। সানজিদা বলেন। আবু উবাইদা বলেন এখানে কেন আমরা ভ্যালু ইউজ করছি 2.7 into 10 to the power 6? আবু উবাইদা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। শুনতে পাচ্ছি, বলেন। ওকে, আরহান বলেন কেন আমরা এখানে এনার্জির ভ্যালুটা 2.7 into 10 to the power 6 ইউজ করেছি? আমি শিওর না। আপনি শিওর না? ওকে ফাইন, তাহলে আমি একটু শিওর করে দেই যেন আপনারা ভবিষ্যতে আর ভুল না করেন। খেয়াল করেন ইট ওয়াজ মুভিং এট টার্মিনাল ভেলোসিটি, রাইট? তার মানে টার্মিনাল ভেলোসিটিতে কি হয় যে আপওয়ার্ড এবং ডাউনওয়ার্ড ফোর্সেস আর ইকুয়াল, রাইট? তাহলে এখানে সে যে নিচের দিকে পড়তেছিল একটা পার্টিকুলার হাইট সে কভার করছিল, why he was falling? Because of gravitational pull, right or wrong? গ্র্যাভিটেশনাল পুলের জন্য সে যতটুকু নিচের দিকে নামতেছে বা যে স্পিডে নিচের দিকে নামতেছে একই ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ কম্পোনেন্ট আপওয়ার্ড ডিরেকশনে কাজ করতেছে অ্যাজ এয়ার রেজিস্ট্যান্স। যদি নাই কাজ করতো তাহলে সে ভার্টিক্যালি অ্যাক্সিলারেট করতো, কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে পড়তো। যেহেতু বলে দিয়েছে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে পড়তেছে তার মানে তার হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল কোন ডিরেকশনে তার অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে না। সো তার মানে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনের অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে না। তাহলে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে তার যে ওয়ার্ক ডান, এনার্জি ট্রান্সফার ডিউ টু দি গ্র্যাভিটি, that is also equal to the work done against the air resistance, because একটার ভ্যালু যদি বেশি হতো তাহলে either সে upward direction accelerate করতো if the air resistance is more, or সে downward direction accelerate করতো if the gravitational pull is more. Since both of them are equal, we choose the change in gravitational potential energy as the energy due to air resistance. Clear? By the way, it was mentioned in the mark scheme, দেখেন, in terms of forces, component of the weight along the path equals to force due to air resistance. Clear? So that's why আমরা এখানে অ্যানসারটা পেয়ে গেলাম, and the answer is 340 নিউটন। Clear? Okay, সামনে আগাচ্ছি তাহলে আমরা নেক্সট পার্টটাতে। নেক্সট পার্ট কি বলতেছে? The pressure of the still air at A is 63 kilopascal and at B is 92 kilopascal. Assume the density of the air is constant between A and B. Determine the air between A and B. So density আমাদেরকে বের করতে হবে, density of the air. Density বের করার জন্য density equals to mass by volume, that we know.
So if we know, right, okay, fine, B equals to H rho G. The change in pressure থেকে আমরা রোটা বের করে ফেলতে পারবো. So change in pressure কত 92 minus 63 kilo, and G is 9.81, and what is the height আমরা একটু ক্যালকুলেট করে আসছি 3200. সেখান থেকে ডেনসিটি পাওয়া উচিত 0.92 kg per meter cube. পেয়েছেন? বাকিরা Yes, sir. কোনো কনফিউশন? আরহান? No, sir. No, sir. Abu Baida, any confusion? Abu Baida text. Okay, fine. তো আমরা next question এ চলে যাচ্ছি. Question number 3. কি বলতেছে? Two balls X and Y move along a horizontal frictionless surface as illustrated in figure 3.1. Ball X has an initial velocity of 3 meters per second in a direction along the line AB. Ball Y has a mass of 2.5 kg and an initial velocity of 9.6 meters per second in a direction at an angle of 60 degrees to the line AB. The two balls collide at point B. The balls stick together and then travel along the horizontal surface in a direction at right angle to the line AB as shown in figure 3.2. By considering the components of momentum in the direction from A to B, show that ball X has a mass of 0.4 kg. 4 kg, right? So খেয়াল করেন এখানে আমাদের মোমেন্টামের জন্য যেই যে ইনফরমেশন গুলো প্রয়োজন ছিল, right? Momentum before the collision, momentum after the collision, and their angle and the masses, everything is given except for one, which is the mass of 1. So আমরা এখান থেকে ইজিলি বের করে ফেলতে পারি. So খেয়াল করেন যে 2.5, সরি উপরেরটা, m into 3 minus 2.5 into 9.6 into cos 60 equals to 0. Why it is equals to 0? Because that's the why it is 0, by the way? M into 3, right? বুঝছি, but this is the mass I want to calculate. Minus 2.5 into 9.6 into cos 60. কেন আমরা এখানে 2.5 into 9.6 cos 60 করলাম বলেন তো? সেকেন্ডটার ম্যাস কত ছিল বাবা? সেকেন্ডটার ম্যাস কত ছিল? 2.5. ভেলোসিটি কত? 9.6. কেন cos 60 নিলাম? Because that is the component. Why the minus? Because that's in opposite direction of 3 meters per second. Clear? But why that summation is equals to 0? No, equals to 0 আমরা কখন লিখি? যখন আমরা দেখি যে after collision the momentum is 0. Is the momentum after collision 0? Yes? Doubt? কোশ্চেনে যাব? বলেন কোথায় কোশ্চেনে লেখা আছে? কোশ্চেনে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি xy stick together and moves at a velocity v. তাহলে মোমেন্টাম কি হবে? 0 হলো. আব্বাজান বলেন, আবু বাইদা, আরহান আপনারা বলেন, আব্বাস আপনি বলেন, কেন এখানে আমরা 0 মনে চাই? স্যার 0 ইউজ করলাম তাইলে ওরা মনে চাইবে মার্ক দিবে, না চাইলে দিবে না. সো মনে চাওয়ার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে the correct ID. If it is correct, they will give marks. If it is not correct, they will not give. Right? তাহলে এখানে আমাদের 0টা বুঝছি, that's marks, কিন্তু আমরা এটা কারেক্ট. তার মানে আমি যে বুঝি নাই, এটাই হচ্ছে কি আমাদের ঘাটতিটা. সো এই ল্যাকিংসটা আমরা দূর করতে চাচ্ছি. খেয়াল করেন, the clue is actually given. আমরা বের করতে চাচ্ছিলাম একটু আগে, যে দেখেন আমরা 3 meters per second, এটা কোন দিকে বাবা? হরাইজন্টালি রাইট. এবং একটু আগে 2.5 into 9.6 cos 60 মাইনাস যেটা করলাম, এটা কোন দিকে ছিল? হরাইজন্টালি লেফট. So this is all about horizontal velocity. So horizontal momentum will always be conserved. Vertical momentum will always be conserved as well. তাহলে xy যে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে মুভ করেছে, এদের হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট কত? 0. That's why we wrote after the collision the momentum is 0. Not the all momentum or total momentum, rather the component or horizontal component of the momentum is 0. Because আমরা horizontal component নিয়ে left side এ concern ছিলাম. m into 3, that's horizontal. 2.5 into 9.6 into cos 60, that also horizontal. Clear?
তাহলে আমরা লিখলাম total horizontal component before the collision equals to total horizontal momentum after the collision, and that's 0. That's why we put 0 in the right side. Clear? And m equals to 4 kg. আমরা যদি সিম্পলিফাই করি আমাদের পাওয়া উচিত। Shall I show? Clear? Arhan, Abu Ubaida, clear? Yes, sir. Clear. Yes. তাহলে দেখেন বলেন তো what is the momentum, what is the vertical momentum before the collision? After the collision তো বুঝছি x plus y এর massটা মাল্টিপ্লাই করব, যোগ করব into v করলে আমি vertical component after the collision পাবো, because both of them stick together, so mass is m1 plus m2, clear? Into v, this is the momentum. What was the initial vertical momentum for x? Is there any vertical momentum? It's moving horizontally, so horizontally move করলে তার কখনো vertical component থাকবে না। If something move vertically, তার কোনো horizontal component থাকবে। How about this y? Is that moving in horizontal direction or vertical, or it's neither? It's neither, so it has both component x and y. It's not neither, it's actually both. So it has both x and y, which is horizontal and vertical component. Well, এটার যে vertical component টা, that's in upward direction, right? So that is equals to the vertical component after the collision, which is also in upward direction. Clear? এই জন্য দেখেন এখানে করা হচ্ছে 2.5 into 9.6 into sin 60. So that's actually the momentum before the collision, which is the vertical component of the y, equals to 4 plus 2.5, which is the mass of x and y, into v, which is the final velocity. So v is unknown, 3.2 বের করে ফেললাম। Clear? বাকিরা ক্লিয়ার? আরহান, আবু উবাইদা Yes, sir. পারবেন সেম কোশ্চেন এক্সামে আসলে? Wow, sir. জি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, সো আমরা v বের করে ফেললাম। Determine the difference between the initial kinetic energy of ball x and the initial kinetic energy of ball y. তাহলে আমরা x এবং y এর যে ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি, এটা যদি আমরা বের করতে চাই x এর, yes, আমরা দেখি কি রকম ভাবে তারা বের করেছে। সিম্পল ম্যাথসটা দেখে আসি। The difference in kinetic energy is 97 joules. কিভাবে বের করছে? 9.6 একটা কাইনেটিক এনার্জি, আরেকটা কাইনেটিক, সরি 9.6 একটা ভেলোসিটি, একটা ভেলোসিটি 3। খেয়াল করেন তো এখানে 3 টাকে পজিটিভ বা নেগেটিভ কেন ইউজ করে নাই, বা 9.6 কেও পজিটিভ নেগেটিভ কেন ইউজ করে নাই? বাবা ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একটা ভেলোসিটি 3, একটা ভেলোসিটি 9.6, রাইট? দুটো কি সেম ডিরেকশনে বাবা? সেম ডিরেকশন। তাহলে আমি যখন তাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা বের করলাম, তাহলে সাইনটা কনসিডার করতে হবে না? Answer is no. Why? Because it's kinetic energy which doesn't need any sign, because kinetic energy is a scalar quantity. So kinetic energy জন্য আমরা কিন্তু তাদের ডিরেকশনটাকে কনসিডার করি না, even if একটা ডিরেকশন আরেকটা ডিরেকশনের অপোজিট x. So we don't have to consider the direction. We just use their values to, subtract them to get the difference, and that's why they use half into 2.5 into 9.6 square, which is half mv square of y, minus half mv square of x, and you get a value 97 joules. And this is purely the difference. No vector value has been used because kinetic energy is a scalar quantity. Clear? Abu Ubaida and Arhan, clear? Yes, sir. Okay, ঠিক আছে, আমরা কোশ্চেন নাম্বার 4 এ চলে যাচ্ছি। লেটস গো টু কোশ্চেন নাম্বার 4। কি বলতেছে? Define the electric field strength, force per unit charge. So force per unit positive charge. Positive charge is important because electric field strength এর সাথে সাথে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনটাকেও মেনশন করি। সো পজিটিভ চার্জ কোন দিকে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, বিকজ it must have a direction. সো ওইটাও আমরা কি করব, বিকজ ফোর্স পার ইউনিট চার্জ মানে কি, ইটস আ ফোর্স পার ইউনিট চার্জ, সো ফোর্স মাস্ট হ্যাভ আ ডিরেকশন, রাইট? সো কোন দিকে সে যাবে এটা তো ডিপেন্ড করবে চার্জটা কি, পজিটিভ নাকি নেগেটিভ। নেগেটিভ হলে তার ফোর্সটা একদিকে যাবে, পজিটিভ হলে তার ফোর্সটার ভ্যালুটা সেম হবে বাট উল্টো দিকে যাবে, if the charge is equal and opposite, right? So
that's why force per unit positive charge mention করা is important. Clear বাবা? Okay. পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমরা। Two very small metal spheres X and Y are connected by an insulating rod of length 72 millimeter. A side view of this arrangement is shown in figure 4.1. So that's the side view. We see two charges. One is +3, another one is -3, and they are separated 72 millimeter, and the angle with the horizon is theta. The uniform field strength is 5 into 10 to the power 4 volts per meter. এভাবে দেয়া আছে। এটা এখানে মেনশন করলো সবগুলো, আমি জাস্ট কোশ্চেনটা পড়তেছি। The direction of the field is vertically upward. The electric field is produced by applying a potential difference of 4 kilovolts between the two charged parallel metal plates. So এখানে যেহেতু ডিরেকশনটা এইদিকে, তার মানে আপনার পজিটিভ প্যারালাল চার্জ প্লেটটা নিচে রয়েছে, নেগেটিভ প্যারালাল চার্জ প্লেটটা উপরে রয়েছে। That's why the direction of the uniform electric field is an upward direction. Okay. Calculate the separation between the plates. Easy, because we know there is a equation regarding the electric field distance, voltage, and distance, which is E equals to V by D. So এখান থেকে D বের করতে হবে V by E, right? So what is V? 4 kilovolts, and what is E? 5 into 10 to the power 4, and the answer is 8 into 10 to the power -2 meters. ম্যাচ করেছে? আরহান, আবু ওবাইদা ম্যাচ করেছে অ্যান্সার? Yes, sir. ওকে, আমরা সামনে আগাই তাহলে। কি বলতেছে পরের কোশ্চেন চেক করে আসি। পরের কোশ্চেনে বলতেছে describe the arrangement of the two plates. Include in your answer a statement of the sign of charge on each plate. You may draw on figure 4.1. Arrangement of the two plates already আমরা ডিসকাস করেছি। পজিটিভ প্লেটটা কোথায় থাকবে? নিচে, and নেগেটিভ প্লেটটা উপরে। এই যে দেখেন, top plate negative, bottom plate positive. Plates are horizontal, plane above and below the rod. So উপরে plane rodটা ড্র করব, নিচে প্লেটটা ড্র করব, নিচের প্লেটটা পজিটিভ, উপরের প্লেটটা নেগেটিভ। ক্লিয়ার? ওকে, এবার বলতেছে determine the magnitude and the direction of the force on sphere Y. So sphere Y টা দেখে আসি। sphere Y is this. তার মানে এটা কি চার্জ বাবা? নেগেটিভ চার্জ। তো নেগেটিভ চার্জ হলে এটা কোন দিকে অ্যাট্রাকশন ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে? নিচের প্লেটের দিকে নাকি উপরের প্লেটের দিকে? নিচের দিকে, বিকজ নিচের প্লেটটা কি পজিটিভ। তো এর জন্য দেখেন ডিরেকশন ইজ ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। ক্লিয়ার? বিকজ যদি পজিটিভ চার্জ হতো তাহলে সে নেগেটিভ প্লেটের দিকে অ্যাক্সিলারেট করতো। নেগেটিভ চার্জ পজিটিভ প্লেটের দিকে অ্যাক্সিলারেট করবে, এটাই স্বাভাবিক। তাহলে ফোর্সের ইকুয়েশনটা কি? ম্যাগনিটিউডটা আমরা কিভাবে বের করতে পারবো বলেন? F equals to, what is the equation? এখানে তো ইকুয়েশন দেয়া নেই। What's the equation? F equals to EQ. E into Q. What is the electric field strength? 5 into 10 to the power 4. And what is the charge? 3 times the charge of each electron, which is 3 into 1.6 into 10 to the power -19. Clear? So তিনটা চার্জকে মাল্টিপ্লাই করলেন, into electric field distance করলেন, আপনি পেয়ে যাবেন what is the force it's going to experience. Clear? সামনে আগাবো? Yes. Yes, sir. The electric forces acting on the two spheres from a couple. This couple acts on the rod with a torque of 6.2 into 10 to the power -16 Newton meter. Calculate the angle theta of the rod to the horizontal. Torque equation তো আপনারা জানেন, যে টর্ক যদি আপনারা জানেন এটা অর্থ কি? যে ফোর্স ইনটু দি সেপারেশন বিটুইন দেম, রাইট? তো খেয়াল করেন সেপারেশন কত দেওয়া ছিল? 72 সেন্টিমিটার, তাই না? ফোর্স কত বের করলেন আপনারা? 2.4. So 2.4 into the separation and angle কত? cos theta. That equals to the torque, which is 6.2 into 10 to the power -16. So here only theta is unknown. Rest of them I already know. So theta is 69 degree. Easy. Clear? আমাকে শো করতে হবে? Anyone? Arhan, Abu Waida, শো করে দেখাতে হবে? No, sir. ওকে বাবা, হ্যাঁ cos ইনভার্স হয়ে গিয়ে থিটার ভ্যালুটা আপনি পাবেন। আচ্ছা, কোশ্চেন 5 এ চলে যাচ্ছি আমরা।
দেখা যাক 40 মিনিটসে শেষ করতে পারে কিনা আজকে। By reference to two waves, state the principle of superposition. কি হবে? When two waves meets each other, their resultant is the vector sum. Resultant displacement is the vector sum, right? The two waves meets or overlap at one point. Resultant displacement is sum of the displacement of each wave, or resultant displacement is the vector sum. Clear? Hey to, শেষ, easy. 5A2. What is meant by coherence? একই ধরনের question, waves with constant phase relationship or constant phase difference, right? Okay, between the waves. Number B, two coherent waves P and Q meet at point in phase and superpose. Wave P has an amplitude of 1.5 centimeters and intensity I. The resultant intensity at the point where the waves meet is 3I. Calculate the amplitude of wave Q. So বলে দিয়েছে যে একটা ওয়েভ পি যেটার অ্যামপ্লিটিউড হলো 1.5 সেন্টিমিটার এবং ইন্টেন্সিটি হলো I. The resultant intensity at the point where the waves meet is 3I. একটা ইন্টেন্সিটি I যেখানে রেজাল্টেন্ট অর্থাৎ দুটো যেখানে সাম আপ হয়েছে এটার ইন্টেন্সিটি কত 3I. তো অ্যামপ্লিটিউড বের করতে হবে। অ্যামপ্লিটিউডের সাথে আপনার ইন্টেন্সিটি রিলেশনশিপ কি? I proportions to a square. তাহলে আপনি দুটো রেশিও বের করলে তো থার্ডটা পেয়ে যাবেন। তো দেখেন 3I divided by I, 3I করতে হবে যেখানে তারা সুপারপোজ করেছে, রাইট? আর তাহলে অ্যামপ্লিটিউডটা কি হবে? অ্যামপ্লিটিউডটা তো সুপারপোজ হবে, অ্যাড হবে। সো a plus 1.5 whole square, that's the resultant amplitude, and 1.5 square is the amplitude of the one. So আপনি রেশিওটা বের করলেন, আপনি একটাই আননোন আপনার a, এটা বের করে ফেললেন because I eliminates from the left side. So the resultant amplitude is 1.1 centimeter. Clear? Clear, Baba? Abu Waida Arhan, clear? Yes, sir. Clear. Yes. Okay. তাহলে আমরা পরের কোশ্চেন চলে যাচ্ছি। পরের কোশ্চেন is regarding the double slit. Yes. So double slit মানেই একটা ইকুয়েশন lambda equals to x by d. And if it is not double slit, if there are multiple slits, তখন আমরা কোন ইকুয়েশন ইউজ করি বাবা? বলেন? a equals to n lambda sin theta. So এই ইকুয়েশনটা কার জন্য? মাল্টিপল স্লিট এটাকে আমরা কি বলি? এটা তো ডাবল স্লিট, এটা কি? Diffraction grating. Yes. The apparatus showing figure 5.1 is used to produce an interference pattern on a screen. Light of wavelength 680 nanometer is incident on a double slit. The slit separation is A. The separation between the adjacent fringes is X. Fringes are viewed on a screen at distance D from the double slit. Distance D is varied from 2 meters to 3.5 meters. The variation with the D of X is shown in figure 5.2. Use figure 5.2 to determine slit separation A. So calculate slit separation A এর জন্য আপনার একটা জিনিসই known, equation known, lambda equals to x by d. এখানে যদি আপনি A বের করতে চান, that's lambda into D divided by X. So D divided by X, এটা আপনি বা X divided by D আপনি পাবেন গ্রেডিয়েন্ট থেকে। আপনি এটাকে উল্টাই দিলে কি পাবেন? d by x, তার মানে 1 by gradient আপনি পেলেন, multiply with the rest, you will get the answer, right? So আপনার এখানে এর ভ্যালুটা কত আসছে? 680 into 10 to the power minus 9 into 2 divided by 4 into 10 to the power minus 3, which is the opposite of the gradient, and you get the 3.4 into 10 to the power minus 4 meters. Easy? Clear, Baba? বাকিরা ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes. Number C2, চলেন কি বলতেছে দেখে আসি। C2 বলতেছে the laser is now replaced by another laser that emits light of a shorter wavelength. On figure 5.2 sketch a possible line to show the variation with d of x for the fringes that are now produced. So খেয়াল করেন বলতেছে lambda is short. So if lambda is short, আমরা কি জানি? A equals to lambda d divided by x, তাই না? চলে lambda d divided by x যদি হয়, তাহলে a যদি কনস্ট্যান্ট হয়, আপনার lambda বেড়ে গেলে d by x টা কমে যাবে, lambda কমে গেলে d by x টা বেড়ে যাবে। কি হয়েছে এখানে lambda বাবা? lambda কি হয়েছে বলেন? বলে দিয়েছে তো, এই যে শর্টার ওয়েভলেন্থ, lambda যদি কমে যায় তাহলে আপনার d by x টা বেড়ে যাবে।
ডি বাই এক্সটা যদি বেড়ে যায় তাহলে 1/d/x কি হবে? কমে যাবে। তার মানে আপনার গ্রেডিয়েন্টটা কি হয়ে যাবে? স্মল হয়ে যাবে। যে দেখেন স্ট্রেট লাইন ফ্রম পজিটিভ ভ্যালু অন এক্স অ্যাক্সিস এন্ড অলওয়েজ বিলো ওর লাইন, আপনার গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা যেহেতু কম, স্ট্রেট লাইন উইথ এ স্মলার পজিটিভ গ্রেডিয়েন্ট দেন দি শেষ। আপনার গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা, তার মানে আপনি গ্রেডিয়েন্টটাকে যেরকম নিচে দিতে হবে, দ্যাটস ওয়ান। সেকেন্ডলি গ্রেডিয়েন্টটাকে আরেকটু ডাউনওয়ার্ড করে দিতে হবে যেন বোঝা যায় যে গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটাও কম। ক্লিয়ার? ইজি তো? ইয়েস। আমরা নাম্বার 6 এ চলে যাচ্ছি তাহলে। সময় আছে 6 মিনিট, দেখা যাক 6 7 শেষ করা যায় কিনা। ইএমএফ এন্ড পিডি বোঝাই যাচ্ছে, ডেফিনিশন চাচ্ছে। ইএমএফ এর কাজটা হচ্ছে এনার্জিটা কেমিক্যাল থেকে ইয়ন এনার্জিতে কনভার্ট করে ইলেকট্রিক্যালে, এন্ড এদের কাজটা হচ্ছে, পিডির কাজ হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল থেকে থার্মালে কনভার্ট করা, রাইট? সরাসরি কোশ্চেন না পড়ে আগাচ্ছি। হ্যাঁ, a battery of EMF 6 volts and negligible internal resistance is connected to a network of resistors and a voltmeter as shown in figure 6.1. Resistor Y has a resistance 24 and resistor Z has a resistance of 32. The resistance Rx of the variable resistor X is adjusted until the voltmeter reads 4.8. So এখান থেকে আপনার ভোল্টমিটারটা 4.8 পাইছেন। তার মানে কি বাবা? তার মানে হচ্ছে যে আপনার ভোল্টেজের 4.8 শেয়ারটা এখানে আসছে, বাকি 1.2 শেয়ারটা এখানে আসছে। 1.2 মানে কি? That's 4 times. So if it is 32 ohms, the total resistance here should be 4 times less, which is going to be 8 ohms. তাহলে একদিকে আছে আপনার 24, আরেকদিকে আপনার x, এটার ভ্যালুটা আপনাকে কি করতে হবে? এমন ভাবে সেট করতে হবে যেন এটার ভ্যালুটা আসে কত? 8। এবার দেখেন রেজিস্টর বলতেছে ক্যালকুলেট দি কারেন্ট ইন দ্য রেজিস্টর Z। তো কারেন্ট ইন রেজিস্টর Z ইজ ইজি। আপনি আর জানেন, আপনি ভোল্টেজ জানেন, কি করতে হবে আপনাকে? রাইট, সো V বাই R। সো কত? 4.8 ডিভাইড বাই 32 which is 0.15। ক্লিয়ার? নেক্সট নাম্বার 2 কি বলতেছে? দি টোটাল পাওয়ার প্রোভাইডেড বাই দি ব্যাটারি। সো টোটাল পাওয়ার প্রোভাইডেড বাই দি ব্যাটারি বের করার জন্য আমার প্রয়োজন কি? আমার টোটাল কারেন্ট দরকার এবং রেজিস্ট্যান্স দরকার, I স্কয়ার R। সো অথবা P ইকুয়ালস টু VI। তো I যদি আমি জানি ভোল্টেজ, তো ব্যাটারি তো আমি জানি 6 ভোল্ট, এই কারেন্ট যেটা আছে Z এর মধ্যে দিয়ে, এটাই তো হচ্ছে টোটাল কারেন্ট, বিকজ দ্যাটস ইন সিরিজ উইথ দি ব্যাটারি। তাহলে ব্যাটারি থেকে যে কারেন্টটা বের হচ্ছে, দ্যাট ইজ পাসিং থ্রু Z, দ্যাট মে বি ডিভাইডেড ইন X and Y, বাট স্টিল দি টোটাল কারেন্ট ইজ দি সেম। thereby V into I করলে আমরা এখানে কি পেয়ে যাব? টোটাল কারেন্টটা পেয়ে যাব 6 into 0.15 which is 0.90 watts। ক্লিয়ার? Absolutely clear? Yes, good. Next question is the number of conduction electron that moves through the battery in time travel of 25 seconds. So what is the number of conduction electron? Number of conduction electron আমরা কিভাবে বের করব? Q equals to IT, right? So IT, Q মানে কি? এখানে চার্জ অফ 1 ইলেকট্রন or total charge মানে কি? M into charge of each proton or electron. সো আপনি মাল্টিপ্লাই করলে পাবেন টোটাল চার্জ। সো আইটি যদি আপনি জানেন, তাহলে আপনি এখান থেকে নাম্বার অফ কন্ডাকশন চার্জটা বের করে ফেলতে পারবেন। দেখেন এটাই করা হয়েছে, নাম্বার ইকুয়ালস টু আইটি ডিভাইডেড বাই ই। ই ইজ দি চার্জ অফ ইচ চার্জ হুইচ ইজ ইলেকট্রন। তাহলে আই ভ্যালু কত? 0.15 বের করছেন। টি ভ্যালু কত? 25 সেকেন্ডস ডিভাইড বাই চার্জ অফ ইচ ইলেকট্রন, ইউ গেট 2.3 × 10⁻19। Is there any unit here? No, because this is the number of electron আবার কোন unit আছে, right? Next, the total resistance of X and Y connected in parallel. So X এবং Y parallel থাকা অবস্থায় তার total resistance কত হবে? এই যে বললাম, the ratio of voltage and ratio of resistance. The ratio of voltage 6 divided by 4.8, যেটা আমরা X এর অ্যাক্রসে পেয়েছি। তো ওই রেশিও থেকে আমরা ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো। দেখেন 4.8 divided by 6 equals to 32 divided by Rxy plus 32, because that's in series. Rxy এটা একটা parallel resistance, তার সাথে সিরিজে কে আছে? 32, এই তো। That's the total resistance. So partial voltage which is across the 32 divided by 6 which is the total voltage equals to 32 which is the resistance of the 32 ohms divided by the total resistance. Only one is unknown which is Rxy, and you get Rxy as 8 ohms. সেটা আমি একটু আগে মৌখিক ক্যালকুলেশন করতেই বললাম যে since the voltage is 4.8, তার মানে কি rest of the 1.2 is in the next part. তাহলে ওইটার রেজিস্ট্যান্স যেটা আছে, এটা রেজিস্ট্যান্সটা তার 1/4 হবে।
আর এটা 32 হলে এটা রেজিস্ট্যান্স কি হবে 8 সিম্পল রাইট ওকে আমরা সামনে আগাবো ওকে চলো লাস্ট পার্ট এই কোশ্চেনটা বলতেছে the resistance Rx is now decreased কোথায় Rx ছিল বাবা Rx ছিল এই যে নিচেরটাতে Rx টাকে ডিক্রিজ করা হবে Rx টাকে যদি ডিক্রিজ করা হয় তো এই প্যারালাল রেজিস্ট্যান্সটা কি হবে প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স কমবে না ঠিক আছে যদি প্যারালাল রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায় আচ্ছা so if Rx has decreased total resistance has decreased right so if total resistance decrease then voltmeter reading will increase কেন because total resistance টা কমে গেলে কারেন্টটা বেড়ে যাবে যেহেতু ভোল্টেজটা সেম আছে এটা সরি রেজিস্ট্যান্সটা সেম আছে কারেন্ট বেড়ে যাওয়ার জন্য ভোল্টেজ রিডিংটা বেড়ে ক্লিয়ার ওকে লাস্ট মিনিট নাম্বার 7 ই তো শেষ না দেখি 1 মিনিট 30 সেকেন্ড আছে পারা যায় কিনা state the names is particles in this list that are not fundamental আমরা জানি এখানে আমরা প্রোটন নিউট্রন এটাকে আমরা ইজিলি ভাঙতে পারি রাইট আলফা ভাঙতে পারি বেটা প্লাস এটাকে ভাঙতে পারি না বিকজ বেটা প্লাস কি বেটা প্লাস is not fundamental yes very good next do not experience electric force when situated in an electric field of course is a neutron as a larger ratio of charge to mass beta ঠিক আছে বেটার চার্জ কেন বেটার ক্ষেত্রে এদের ম্যাস কত ভেরি নেগলিজিবল রাইট অনেক কম ওকে ফাইন ঠিক আছে নেক্সট a hadron has a charge of plus e where e is the elementary charge the hadron is composed of only two quarks on the dot by considering charges state and explain the name of flavor of the other quark কি বলতেছে one quark is anti quark তাহলে আরেকটা কি hadron কি বলেন hadron কি the other one is the up quark right but what is hadron hadron কাদেরকে বলা হয় ones with three quarks okay fine so যেমন proton is a hadron right